السلام عليكم أعزائي طلبة السادس العلمي لمدارس المتميزين وكلية بغداد. نبتدئ درسنا الثالث عشر لهذا اليوم إن شاء الله بموضوع البلد. In today's lecture we will start with the blood. From the previous lectures we reached special connective tissues, and we mentioned that the special connective tissue includes 4 types of tissues: cartilage, bone, blood, and lymph. So we took the cartilage and bone, and now we have the blood and lymph, which are types of special connective tissues. So blood is a type of a special connective tissue. The blood is a special connective tissue that develops from embryonic mesenchymal cells. Here we have the origin for the blood. إذن الدم هنا يعتبر نسيج ضام متخصص لأنه ينشأ من خلايا متوسطة جنينية embryonic mesenchymal cells. هنا على الجانب أيضا لدينا منشأ، حيث يوضح blood is originated from the embryonic intermediary cells، والتي هي خلايا حشوية متوسطة جنينية بنفس المعنى. إذن لدينا منشأ هنا من embryonic intermediary cells، وهنا يذكر من embryonic mesenchymal cells، وكلاهما صحيح. فالطالب في الامتحان إن كانت إجابته بهذا بأنه embryonic intermediary cells، أو إذا ذكر بأنها embryonic mesenchymal cells، كلاهما الجواب صحيح. So origin of blood is the answer is from embryonic mesenchymal cells, which is correct, or the answer could be from embryonic intermediary cells, which is also correct. It is composed of cells, plasma, and protein substances. As we had took from the previous lessons, we got to know that connective tissue must be composed of 3 main components, which are cells, fibers, and intercellular substance. So now I want to know if the blood is really a connective tissue, so it must have cells, fibers, and intercellular substance. Here it says that blood is composed of cells. The second here, which is the plasma. The plasma is the matrix or the intercellular substance.
the intercellular substance of blood. Now I want to see where the fibers are. Here it says, and protein substances. I will repeat it again. It is composed of cells, plasma, and protein substances. These protein substances which transform into fibers. When does that happen? That happens when blood clotting occurs. إذن النسيج الدم بما أنه نسيج ضام أو نسيج رابط يجب أن يتألف من خلايا وألياف ومادة بينية. فيذكر هنا أنه متألف من ألياف، والمادة البينية هي البلازما. هنا يؤكد أنه يتألف من خلايا cells ومادة بينية وهي البلازما. أما الألياف فيذكر بأنها هنا يحتوي على مواد بروتينية التي ستتحول فيما بعد إلى ألياف، لكن متى؟ ذلك يحصل عند عملية تخثر الدم. إذن الألياف ليست متواجدة بهيئة ألياف ثابتة كما في باقي الأنسجة الرابطة، وإنما موجودة بهيئة ذائبة، بهيئة بروتينات ذائبة، لكنها تتصلب وتتحول إلى ألياف فقط عند حصول عملية التخثر للدم. So it has fibers, but they are in the form of protein substances, which transform into fibers during blood clotting. So now I can say that blood is really a connective tissue. The blood constitutes 7 to 8% of the healthy adult human body weight, which is about 70 kilograms. جسم الإنسان البالغ والذي يكون في صحة جيدة والذي وزنه يقارب 70 كيلوغرام، نجد أن الدم في داخل جسمه يشكل حوالي 7 إلى 8% من وزن الجسم. So, blood constitutes 7 to 8% of healthy adult human body. In the weight of 70 kilograms. The human body contains 5 to 6 liters of blood. When the person in about 70 kilograms usually has 5 to 6 liters of blood. إذن بالنسبة للإنسان البالغ الصحي الذي يقارب وزنه 70 كيلوغرام يحتوي على 5 إلى 6 ألتار من الدم. Now we come to the first content or first component of blood, which are the cells. We have to know what type of cells does blood contain. So the blood cells in the human body are, we come to the first one, which is blood cells.
نأتي إلى خلايا الدم في الإنسان ونتعرف على أنواع خلايا الدم في جسم الإنسان. The first one is the red blood cells, كريات الدم الحمراء. They have another name. They are known as erythrocytes. لها اسم ثاني، فممكن أن نقول red blood cells أو ممكن نقول erythrocytes، كلاهما يشير إلى نفس المعنى، خلايا الدم الحمراء. Also, blood consists of another type of cells, which are white blood cells. They are known as leukocytes, or sometimes it is wrote as leuko. Here is C and here is K. The same meaning, leukocytes, leukocytes. So it can be known as white blood cells or leukocytes. This is a second type of blood cells. The third type of blood cells is the blood platelets, which are known as thrombocytes. إذن يتألف الدم من 3 أنواع من خلايا الدم، وهي كريات الدم الحمراء، كريات الدم البيضاء، إضافة إلى الصفيحات الدموية. للملاحظة كملاحظة، بما أنه ذكرنا مسبقا أنواع خلايا النسيج الضام وعددنا مجموعة منها أنواع خلايا النسيج الضام، وذكرنا في حينها فايبروبلاست، ماكروفيج، أديبوز سيل، ميزنكيمال سيل، بلازما سيل، ماست سيل، إضافة إلى ريتيكولا سيل والبيغمنت سيل، فهنا أصبحت 8 خلايا. وأيضا من الخلايا الأنسجة الضامة الإضافية لدينا كانت في النسيج الغضروفي والنسيج العظمي، وهي الكوندروسايتس، وهي أيضا نوع من أنواع خلايا النسيج الضام، والخلايا العظمية أوستيوسايتس، وهي أيضا من خلايا النسيج الضام. والآن تم إضافة لها خلايا أخرى من خلايا النسيج الضام، وهي red blood cells, white blood cells، إضافة إلى blood platelets. So now we have, in addition to the connective tissue cells that we have mentioned before, we are going to add to them the chondrocytes, the osteocytes, red blood cells, white blood cells, and blood platelets. All of them also are types of connective tissue cells. Here it says, when it comes to the red blood cells, it says that the red blood cells are also known as red blood corpuscles. Red blood corpuscles. أي هي خلايا الدم الحمراء، أو corpuscle أي كريات الدم الحمراء. In mammals, including humans, red blood cells appear as biconcave discs with no nuclei. إذن عندما نأتي إلى الحيوانات التي هي اللبائن mammals اللبائن بما في ذلك الإنسان،
كريات الدم الحمراء فيها تكون مقعرة الوجهين، مقعرة الوجهين. فلو كان لدينا كرية بهذا الشكل ويكون تقعر من هذا الجانب وتقعر من الجهة الأخرى، فنقول أن الخلية مقعرة الوجهين بايكونكيف، وتكون خالية من النواة في الداخل، لا تحتوي على نواة. طبعا بالبداية عندما تتكون كرات الدم الحمراء تكون عندها أنوية، لكن عندما تنضج تبدأ بفقدان أنويتها حتى تعينها في أداء وظيفتها، وهي حمل الغازات التنفسية، فبذلك تقوم بحمل أكبر كمية ممكنة من الغازات التنفسية. So here it says that the red blood cell here is biconcave. So if it was like that, it shows how here it is biconcave from each side. So it's biconcave, like that. Red blood cells. Biconcave. And also they have no nucleus. Because it loses it. During maturation, it loses it. So this red blood cells in human being, it is biconcave and it lacks a nucleus. This is in humans. But when we compare it with another type of mammals, which is the camels, in camels, we realize that also they have red blood cell which appears oval and biconvex. Here was biconcave discs, and here we have biconvex, and it is oval. Here it looks as discs, here it is oval. Biconvex, that means the cell appears to be like this. This here shows how it is biconvex, while here it is biconcave. And also another difference here, or I don't want to say it's difference because it is a similarity with a human being. It also here lacks a cell nucleus. So when we are making a comparison between humans and camels' red blood cells, both of them lack cell nucleus. But in their shape, here in humans it shows as discs, while here it shows as oval cells, and they are biconvex, while in human they are biconcave. إذن عند المقارنة ما بين كرات الدم الحمراء في الإنسان وفي الجمل، وكلاهما كائنات نقول عليها من اللبائن mammals. فعند المقارنة نجد أن كلاهما يفتقد إلى النواة، لكن بالنسبة إلى الشكل هنا بالنسبة للإنسان تكون قرصية الشكل،
وهنا تكون بيضاوية، وتكون في الإنسان مقعرة الوجهين، أما هنا في الجمل تكون محدبة الوجهين. So it says here, the red blood cells are also called red blood corpuscles. In mammals, including humans, red blood cells appear as biconcave discs with no nuclei. One exception to this prototype is the red blood cells in camels, where they also lack cell nucleus but appear as oval and biconvex. Now we come to the diameter. The diameter of the red blood cell in humans is 5.6 to 8 micrometer. So when we measure the diameter of the red blood cells here, diameter of red blood cells is about 5.6 to 8 micrometer. إذن الصفات الأخرى الإضافية لخلايا الدم الحمراء نجد أن قطرها يبلغ 5.6 إلى 8 مايكرومتر. الحقيقة المعلومة الصحيحة أن قطرها 6.5 إلى 8، لكن بما أنه مذكور في المنهج 5.6 فنتقيد بالمنهج. The correct answer here is 6.5 to 8 micrometers, but because it is mentioned in the book here, it is 5.6, so we stick to the information mentioned in the book. The size of red blood cells may change into smaller or bigger in some cases. Which cases can affect the size of the red blood cells? The answer would be, the example is the sickness. So when we write this point here, that the diameter of red blood cells is 5.6 to 8, but it can change. But it can change. When change occurs, it changes into smaller sometimes. When does that happen? Sometimes smaller, sometimes bigger. In some cases, to smaller or bigger. Sometimes it is smaller and sometimes it is bigger. When does that happen? During some types of sickness. إذن قطر كريات الدم الحمراء 5.6 إلى 8 مايكرومتر، لكن هذا القطر يشير إلى حجمها كذلك قابل للتغيير، فممكن تصبح أصغر حجما أو أكبر حجما. ما الذي يؤثر فيها ويجعلها تغير في حجمها؟ عادة أمراض مختلفة تؤدي إلى تغيير حجم كريات الدم الحمراء. Now we come to another important information for the red blood cells. Another important information, it says, the number of red blood cells in a mature male human is about 4 million to 6 million cells per microliter. While when we compare it with mature female human also has red blood cells, but they have less number of RBCs.
ranging between 3,900,000 to 5,500,000 cells per microliter. So we come to the number of RBCs in mature male. In a human, it is about 4 million to 6 million cells per microliter, while in mature female human beings, they have about 3,900,000 to 5.5 million cells per microliter. So females show less number of red blood cells compared to males. إذن يبلغ عدد خلايا الدم الحمراء في ذكور الإنسان البالغة بحدود 4 ملايين إلى 6 ملايين خلية في المايكرولتر المكعب الواحد. وعندما نقارنها مع الأنثى البالغة في الإنسان نجد أن عدد كرات الدم الحمراء في المايكروليتر الواحد هي 3,900,000 إلى 5.5 مليون خلية بالمايكروليتر المكعب الواحد. Does the number of cells change and why and when? Yes, the number of cells can change. So here it says the number of the red blood cells may decrease. When does it decrease? It decreases in the case of anemia. Also, it increases. When does it increase? It increases when a person goes up to high places and when being exposed to carbon monoxide. So, in addition to this information here, we say that and the number of RBCs can change. It can decrease and it can increase. It decreases in which cases? In the case of anemia. And it increases in when the person goes up to high places. Going up to high places and also when being exposed to carbon monoxide. So it can decrease and it can increase anemia.
going to high places and exposing to carbon monoxide. Why? Here it increases. When we go up into high places like hills and mountains, the oxygen in the air goes in low levels, and the human body needs enough quantity of oxygen. So how can it deal with the low levels of oxygen at the top of the hills and mountains? So here the human body starts to produce addition amounts of RBCs to catch an addition amount of oxygen from the air. So that leads to the increase of the number of RBCs. Also, when a person is exposed to carbon monoxide, when exposing to carbon monoxide, and carbon monoxide usually sticks to red blood cells faster than oxygen and CO2. So how can the body deal with a problem like that when we are found in a place that has high levels of carbon monoxide? Immediately the person's body starts to produce an additional amount of red blood cells to try to catch the oxygen from the air instead of catching carbon monoxide. So that causes the increase of RBCs. إذن هنا عندما ذكر أعداد كرات الدم الحمراء في جسم الإنسان في الذكور والإناث، ويؤكد أيضا هذه الأعداد ممكن تتغير، ممكن تزداد وممكن تقل. متى تقل؟ تقل عند الإصابة ببعض الأمراض كما في الأنيميا، فقر الدم، وهو دليل على أن حصول انخفاض في معدل كرات الدم الحمراء بالتحديد. متى يحصل زيادة في أعداد كرات الدم الحمراء؟ عادة يحصل الزيادة عند صعود المرتفعات كالجبال والتلال والجبال، المناطق المرتفعة. عندما يصعد الإنسان إلى المناطق المرتفعة تقل نسبة الأكسجين في الجو، والإنسان يحتاج إلى كمية معينة من الأكسجين. فكيف يعالج هذه المشكلة؟ يقوم الجسم من تلقاء نفسه بإنتاج أعداد إضافية من كرات الدم الحمر يضيفها إلى الوعاء الدموي حتى تحاول أن تتمسك بأكبر كمية ممكنة من الأكسجين الموجود في الهواء الجوي حتى تعطي الكفاية اللازمة للإنسان. وأيضا عند التعرض إلى أحادي أكسيد الكربون، عادة أحادي أكسيد الكربون عندما نتواجد في مناطق الاحتراق يكون غير تام، فيتولد أحادي أكسيد الكربون عند حصول حرائق وغيرها، ينتج كمية عالية من أحادي أكسيد الكربون. وكذلك في فصل الشتاء المدافئ النفطية عندما يتم استخدامها من ضمن ما تنتجه هو أحادي أكسيد الكربون، وهو خطر على جسم الإنسان، فهو يميل للاتحاد مع كرات الدم الحمراء أسرع من اتحاد الأكسجين والCO2. فكثرة الاستنشاق قد يؤدي إلى فقدان الوعي. لذلك كيف يعالج الجسم هذه الحالة؟ عندما نتواجد في مناطق أو أماكن يكثر فيها أحادي أكسيد الكربون، فيميل الجسم إلى إضافة كرات دم حمراء إضافية إلى الوعاء الدموي حتى تحاول الحصول على الأكسجين من الجو قدر الإمكان. فبالتالي بهالحالتين راح يزداد أعداد كرات الدم الحمراء في الوعاء الدموي داخل جسم الإنسان. And now we come to the cytoplasm of the red blood cell. The cytoplasm of the red blood cells contains hemoglobin. Hemoglobin is a protein. Here it says red blood cells contain hemoglobin, which is responsible for transporting oxygen and
carbon dioxide. So here, the hemoglobin binds with oxygen to make an unstable compound known as oxyhemoglobin. The oxygen is dropped off when it reaches the cells and replaced with carbon dioxide, forming an unstable compound known as carboxyhemoglobin. So another information about red blood cells, the RBCs has cytoplasm. So the RBC cytoplasm here contains a very important protein known as hemoglobin. What is the hemoglobin's function? The hemoglobin, sometimes we write it like that, this hemoglobin, which combines with oxygen. When it combines with oxygen, it's going to form unstable compound known as oxyhemoglobin. While hemoglobin combines with CO2, it will form carboxyhemoglobin. This is very important. I wrote it as it here, or as it mentioned here in the book. Really, I want to only explain important information. When hemoglobin combines with CO2, the correct answer is not carboxyhemoglobin. It will form carbaminohemoglobin. But I don't want to change the information because the student has to write the answer found in the book. The union between hemoglobin and CO2 will form the compound carbaminohemoglobin. While hemoglobin, when it combines with carbon monoxide, it will form carboxyhemoglobin, which is mentioned here. So carboxyhemoglobin is originated from the unite or the combination between hemoglobin and carbon monoxide, not carbon dioxide. But because this information here is found in the book, so the students should write the information here. But I wanted to tell you the right and the correct information, so to be more that means I want to tell you the correct answer, so you will know the difference between the correct and the wrong answer here. Okay. So both complex compounds here are unstable. What really happens is when blood comes here and it reaches cells, the blood comes to the cells to nourish them.
So here the red blood cells, inside them they have hemoglobin in addition to oxygen. When they reach the cells, when this red blood cells reaches the cells here, the red blood cell will stay inside the artery, inside the capillaries, but the oxygen will here leave the red blood cell and goes to the cells inside the body. So it enters the cell, because when the hemoglobin here was combined with oxygen, it was forming oxyhemoglobin. But when it reaches the cells, the oxygen and hemoglobin splits, and oxygen leaves the red blood cell and enters the cells. Now these cells, because of metabolic activity, they have a high amount of carbon dioxide. So carbon dioxide leaves the cells and enters the red blood cells. So hemoglobin inside RBCs here will unite with carbon dioxide. Here, the red blood cells takes the CO2 and takes it to the place where it gets rid of it. The place that the red blood cells gets rid of the CO2 is inside the lungs. So when the blood returns back to the lungs, it is the place where the red blood cells gets rid of carbon dioxide, and here it will takes, instead of carbon dioxide, it will takes the oxygen, and so on. And this circulation will continue. So the complex here that is formed, the oxyhemoglobin and the carboxyhemoglobin, are unstable, so it will be easy to be released. It is easy for the oxygen to be released from this compound, and it is easy for the carbon dioxide to be released from this complex also. So it must be unstable. And as we saw here, that RBCs are responsible for carrying and transporting the gases that are used for respiration. Here it says cytoplasm of red blood cells contain hemoglobin, which binds with oxygen to make an unstable compound called oxyhemoglobin. The oxygen is dropped off when it reaches the cells, and it is replaced with carbon dioxide. Now it will form an unstable compound known as carboxyhemoglobin. From this paragraph here, it shows that the function of RBCs is carrying and transporting respiratory gases, which are CO2 and oxygen. Also here it says the average lifespan of red blood cells in humans is estimated in
120 days. Average life span for RBCs is 120 days, which is 4 months. We have mentioned something about this information here in chapter 1, in the nucleus. Here in page 16, it says, the cell without the nucleus lives for a short time, then degenerates. The example here is the adult red blood cells. So here when it asks why the average lifespan for RBCs is 120 days, why? Here. Because red blood cells, which are the adult red blood cells, lose their nucleus. When it loses its nucleus, it will have, which leads to a short life span. Here it says, the cell survival depends on exchanges between the nucleus and the cytoplasm. So if a cell loses its nucleus, so there will be no exchange between the nucleus and cytoplasm. So the cell will not survive. And the cell survival depends on the exchange between nucleus and cytoplasm. إذن مسبقا ذكرنا أن وظيفة كرات الدم الحمر هي حمل ونقل الغازات التنفسية التي هي الأكسجين والCO2. الدم يأتي إلى الخلايا وهو محمل بالأكسجين، وكرات الدم الحمر تتحد مع الأكسجين مشكلة مركب. هذا المركب يكون غير ثابت وهو أكسيهيموغلوبين. فعند وصول الكريات الدم مع الدم إلى الخلايا، خلايا الجسم المختلفة، فإنها سوف تعطيها هذا الأكسجين. كيف يحصل؟ بانفصال الأكسجين من الهيموغلوبين. لذلك يجب أن يكون هذا المركب غير ثابت حتى يسهل فصل الأكسجين من الهيموغلوبين، فيدخل الأكسجين إلى خلايا الجسم. بما أن خلايا الجسم أصلا كانت من خلال العمليات الأيضية كانت قد أنتجت ثنائي أكسيد الكربون، فإنها سوف تفقد ثنائي أكسيد الكربون ويخرج منها ويذهب إلى الدم. هنا كرات الدم الحمر التي أعطت الأكسجين الآن سوف تأخذ ثنائي أكسيد الكربون، فيتكون لديها وبداخلها هنا مركب كربوكسي هيموغلوبين، وهو أيضا مركب غير مستقر، وتأخذ هذا الدم المحمل بثنائي أكسيد الكربون إلى أن تصل فيما بعد إلى الرئتين حتى يتم التخلص من ثنائي أكسيد الكربون. وبما أنه المركب هذا مركب غير ثابت، فيسهل فصل الCO2 منه لأجل إخراجه عن طريق الرئتين، ويعود الدم أيضا
يأخذ الأكسجين من الرئتين، وتتكرر هذه العملية طول الوقت في داخل جسم الإنسان. ما أشرت أيضا له أن اتحاد الأكسجين مع الهيموغلوبين يولد مركب أكسيهيموغلوبين، واتحاد الهيموغلوبين مع ثاني أكسيد الكربون يولد كربوكسي هيموغلوبين. لكي نكون دقيقين في المعلومة، هذه المعلومة صح مذكورة في الكتاب ويتقيد بها الطالب، لكن المعلومة الدقيقة حتى يكون واضح للطالب أن اتحاد CO2 مع الهيموغلوبين يولد مركب اسمه كربامينو هيموغلوبين. أما اتحاد أحادي أكسيد الكربون هو الذي يولد كربوكسي هيموغلوبين. هذه فقط كمعلومة علمية تكون صحيحة، لكن يتقيد الطالب بالإجابة الموجودة في المنهج في الامتحان الوزاري. هذه كما وضحنا من خلال هذا الشرح ما يخص اتحاد الأكسجين أو CO2، هذا يمثل توضيح لوظيفة كرية الدم الحمراء. إذن وظيفة كرية الدم الحمراء هي حمل ونقل الغازات التنفسية. بعد ذلك وضحنا معدل حياة كريات الدم الحمراء، فتقدر فترة حياة خلايا الدم الحمراء في الإنسان بنحو 120 يوم، أي بحدود 4 أشهر، تعيش لمدة 4 أشهر. لماذا؟ ذكرنا معلومة تخص ذلك مسبقا في الفصل الأول من الكتاب في صفحة 16، بأن كرات الدم الحمر تعيش لفترة طويلة لأنها تفقد نواتها عند بلوغها، وكما ذكرنا تفقدها لحمل أكبر كمية ممكنة من الغازات التنفسية. وبما أنه وجود النواة بالخلية، فدوما هناك تبادل ما بين المواد بالنواة والسيتوبلازم، هذا ضروري لاستمرارية بقاء الخلية على قيد الحياة. فإذا فقدت الخلية نواتها، هذا سوف يؤدي إلى تحديد عمر الخلية ويقصر عمرها. فإذا سبب قصر وتحديد عمر كرية الدم الحمراء هو فقدان للنواة، فيتوقف التبادل ما بين المحتوى في النواة والمحتوى في السيتوبلازم، فيؤدي إلى قصر عمر كرية الدم الحمراء. And the last information here, it says every second about 2.5 million new cells enter the blood stream. Why? To compensate an equal number of cells which got worn and during the same time. يؤكد هنا أن تقريبا كل ثانية من حياة الإنسان، كل ثانية يدخل إلى مجرى الدم بحدود 2.5 مليون كرية دم حمراء. لماذا تدخل إلى مجرى الدم حتى تعوض compensate، تعوض عدد مساو equal number، تعوض عدد مساو تم فقده خلال الوقت نفسه. إذن هذا الفقدان قد يكون worn out during the same time. إذن أكو عند الإنسان أحيانا تحصل فقدان لكريات الدم الحمراء لأسباب، أحدها أنه ينتهي عمر هذه الكرية فتموت، ينتهي عمرها 120 يوم فتموت، فيجب أن يكون هناك تعويض. أو أحيانا الإنسان يتعرض إلى حادث أو جرح فينزف، هذا النزف بفقدان عدد كبير من كرات الدم الحمر، فبمقدار ما خسر من كرات الدم الحمر هناك تعويض في كل ثانية تنتج ويدخل إلى مجرى الدم 2.5 مليون كرية، 1,500,000 كرية دم حمراء في الثانية الواحدة لتعويض ما تم فقدانه. And here we're going to add this information that every second about 2.5 million new cells enter the blood stream.
Why? Why does that happen? If it was here, explain. Why does that happen? That happens to compensate equal number of cells which got worn out during the same time. So now, as we said, the lifespan of RBCs is 120 days. After the 120 days, who is going to get rid of these dead red blood cells? Here it says that the big macrophages, the big macrophages that are located inside the liver, inside the spleen, and inside the red bone marrow, these are responsible for devouring the dead red blood cells. إذن يتم التخلص من كريات الدم الحمراء الميتة، يتم التهامها من قبل الماكروفيجز، وهي البلاعم الكبيرة التي تتواجد في داخل الكبد وفي داخل الطحال وفي داخل نقي العظم الأحمر. هذه تقوم بالتخلص من كريات الدم الحمراء الميتة. So here, the big macrophages. The big macrophages, in where are they found? In the liver, the spleen, and the red bone marrow. They devour they devour the dead red blood cells. So who devours the dead red blood cells? The big macrophages that are found inside the liver, spleen, and red bone marrow. Here in this figure 225, human blood cells, this figure here is important also. If it asks about drawing the red blood cells, here it is a disc-like disc, and as we said, it is concave from each side. So here is one side that shows the concave. These are the RBCs. It may ask about draw the RBCs or draw the erythrocytes, so we will draw only these. Here it says it helps in oxygen and carbon dioxide exchange. Now, we'll draw the others when we take the information about them. إذن عندما يطلب رسم كرية الدم الحمراء، طبعا الرسم هنا هذا مطلوب بالنسبة للطالب، فعندما يطلب الرسم فيجب على الطالب أن يرسم هذه الكريات المختلفة. وأيضا ننتبه هنا إلى أن قد يطلب فقط رسم كريات الدم الحمراء أو فقط كريات الدم البيضاء أو فقط الصفيحات الدموية،
وأحيانا لا يطلب رسم أنواع كريات الدم في جسم الإنسان، فإذا يقوم الطالب برسمها جميعها. الآن نأتي إلى النوع الآخر من كريات الدم أو خلايا الدم، وهي الوايت بلود سيلز، وايت بي سي، وايت بلود سيلز. The white blood cells are true cells in that they have nucleus and living cell contents. They also have the capability of, like amoeba, moving. Okay, here it says that the white blood cells here, they are true cells. Why he said that they are true? Because they have nucleus, while in red blood cells we said that they lack the nucleus. So they have nucleus and living cell contents. And here we say that they are white. They are white because they do not have hemoglobin. But for the red blood cells, they seem to be red because they have hemoglobin. إذا كرات الدم البيضاء نقول عنها بيضاء لأنها لا تحتوي على الهيموغلوبين، فعادة تكون بيضاء أو أحيانا تكون ترانسبيرنت شفافة. لكن بالنسبة لكرات الدم الحمراء نقول عنها حمراء لأنها تحتوي على الهيموغلوبين. إذن هذا أحد الفروقات ما بين كرات الدم الحمراء وكرية الدم البيضاء. إضافة إلى يذكر هنا they also have the capability of, like amoeba, moving. That means they don't have a fixed shape. So they look like amoeba. They have the capability of, like amoeba, moving. So that means it doesn't have a fixed shape, while IBCs have a fixed shape. The third information here, it says the number of white blood cells in adult human is about 5,000 to 11,000 per microliter of blood. Here it shows that the number of this type of cells is much less than in RBCs. RBCs in the microliter, they are in millions, while in white blood cells they are in thousands, and millions, it's much more than thousands. The number of white BCs in the adult human is about 5,000 to 11,000, while in infants it's much more. In infants it is about 16,000.
this is per microliter. 5,000 to 11,000 cells per microliter. 6,000 cells per microliter. Here it says in newborn infants there are approximately 6,000 white blood cells per microliter of blood. When we want to make a comparison between white blood cells and red blood cells, we said white blood cells are white and they have nucleus, while red blood cells are red and they lack nucleus. Here they look like amoeba in moving because they haven't a fixed shape, while in RBCs they have a fixed shape. They are discs and they are biconcave. Here the number of white BCs in adults is about 5,000 to 11,000, while in newborn infants it's about 6,000 of cells per microliter, while the number of RBCs in a human, in males it was about 4 million to 6 million, and in female it was about 3 million and 900,000 to 5.5 million. إذا بالنسبة لكرات الدم البيضاء ذكرنا أنها خلايا دم حقيقية وتحتوي على نواة، وعندما نقارنها مع كرات الدم الحمراء كانت الحمراء فاقدة للنواة، وكما يذكر بأنها تحتوي على محتويات الخلية الحية الأخرى أيضا. أما بالنسبة للشكل، بالنسبة لكرات الدم البيضاء يقول أنها تكون بطبيعتها أميبية في حركتها، فهي لا تحتوي على شكل ثابت، بينما كرات الدم الحمراء لها شكل ثابت فهي قرصية ومقعرة الوجهين. أما بالنسبة إلى أعداد كرات الدم البيضاء في الإنسان البالغ تصل ما بين 5000 إلى 11,000 خلية في المايكرولتر المكعب الواحد من الدم. أما بالنسبة لحديثي الولادة فيكون أعدادها أكثر وتصل إلى 16,000 خلية في المايكرولتر المكعب الواحد، بينما عندما نقارنها مع كرات الدم الحمراء في الإنسان نجد أن في الإنسان تصل بالنسبة للذكور ما بين 4 ملايين إلى 6 ملايين خلية في المتر المكعب الواحد أو المايكرولتر المكعب الواحد، بينما في الإناث الإنسان البالغة تصل 3,900 ألف خلية إلى 5.5 مليون خلية دم حمراء في المايكرولتر المكعب الواحد. هذه كمقارنة بالنسبة لهذه النقاط. طبعا بالنسبة للأطفال حديثي الولادة يكون أعداد كرات الدم البيض لديهم أعلى، لأن بطبيعتهم تكون مناعتهم أقل من مناعة الكبار، فلمكافأة هذا الفرق بالمناعة فنجد أن حديثي الولادة تم تعويضهم بأعداد أعلى من كرات الدم البيض حتى يعوض الفاصل المناعي، لأن هنا الإنسان إضافة لكرات الدم البيض لديه خلايا مناعية كثيرة تكونت بمرور الوقت. بالنسبة لحديث الولادة بعد ما تكونت عنده جميع الخلايا المناعية المطلوبة، فإذا يتم تعويض ذلك من خلال وجود أعداد أكبر من كرات الدم البيض التي سوف تقل فيما بعد عند تكون الخلايا المناعية الإضافية المطلوبة في داخل جسم الطفل. And now we come to another information about the white blood cells here. It says the ratio of white blood cells to the red blood cells is approximately 1 to 700. 1 to 700. And the number of the white blood cells in children more than that of in adults. إذا يتراوح بالنسبة لكرات الدم الحمراء والبيضاء هناك نسبة وتناسب. نسبة عدد خلايا الدم البيضاء إلى الحمراء هي 1 إلى 700. إذن the ratio of white blood cells to red blood cells is 1 to 700. The white blood cells are 1
and the red blood cells are 700. That means when we have here a white blood cell here, around it is about 700 red blood cells, because red blood cells are in millions and white blood cells are in thousands. There are two types of white blood cells, while in red blood cells there was only one type of red blood cells. إذا لدينا الكرات الدم البيض بشكل عام تقسم إلى نوعين، بينما كرات الدم الحمر كانت نوع واحد. نوعين رئيسية. ما هي هذه الأنواع الرئيسية؟ النوع الأول, the first type is the granular leukocytes. Granular leukocytes. While the other kind or the other type is the non-granular leukocytes. So we have two types, granular and non-granular. When comparing with red blood cells, we have only one type of red blood cells. إذن كرات الدم البيضاء تقسم إلى نوعين رئيسيين، وهي خلايا الدم البيض حبيبية، هذه حبيبية السيتوبلازم وغير حبيبية السيتوبلازم، وكل واحدة منها تصنف أيضا إلى أقسام. So now we come to the granular leukocytes. The cytoplasm of this type of white blood cells contains granules. The first information here, the cytoplasm contains granules, while here the cytoplasm does not contain granules. This is the first difference between both of them, and its name came from that. Why they are known as granular leukocytes? Because their cytoplasm contains granules. And here, why are they known as non-granular leukocytes? Because their cytoplasm does not contain granules. Now, also they have lobulated nuclei, while here the cell nucleus is not lobulated. While here it is lobulated. So this is the second difference between the two types. And now here it says there are three types of granular leukocytes distinguished by their coloring ability. Here there are three types. According to what? Why there are three types? That depended on when we distinguish them, distinguished by their coloring ability.
while here we have only two types. There are two types. Here we have only two types. They are not distinguished by the coloring ability, no. When we compare between the granular leukocytes and non-granular leukocytes, we have three differences. إذن عندما نقارن ما بين خلايا الدم البيض الحبيبية وخلايا الدم البيض غير الحبيبية، هنا السيتوبلازم فيها يكون محبب، وهنا السيتوبلازم يكون غير حبيبي، وهذه أسماؤها جاءت من وجود أو انعدام الحبيبات في السيتوبلازم. النقطة الفاصلة الثانية، هنا أنويتها تكون مفصصة، أما هنا أنويتها تكون غير مفصصة. هنا لدينا ثلاثة أنواع من خلايا الدم البيض الحبيبية، ويمكن تمييزها من خلال قابلية تلونها، أما هنا لدينا فقط نوعين ولا تميز من خلال تلونها، وإنما التفريق بشيء آخر. Now we are going to mention the three types here, and we are going to mention the two types here. The three types here are the first one is the neutrophil. The second one is the basophil, while the third one is the acidophil. الأنواع الثلاث هنا هذه نسميها العدلة أو العدلة، وهنا نسميها القعدة، وهنا لدينا الحمضة. لماذا هذه التسمية؟ Their name came from, I'm going to show it here. When we have this cell here, which is neutrophil, here we have acidophil, and here we have basophil. And each one of them has lobulated nuclei and also has granules in the cytoplasm. When I'm using a base pigment, a base color, the pigments of the neutrophil will take the color, and the pigments of the basophil also takes the color. When I used a base pigment. Now I'm going to use an acid pigment that is in the laboratory when I'm trying to give them a color that I can distinguish them, because as we said before, the white blood cells are usually transparent, so I want to see them under the microscope, so I have to give them a specific pigment so I can realize them. So if I'm using a base pigment, who will take this pigment? The neutrophil granules will take it, and the basophil granules also takes it, but the acidophil granules, they will never take the pigment. Now I'm going to add an acid pigment. I realize that the acidophil cells granules will take the pigment. The neutrophil cells will also take the acid pigment. So it is known as neutrophil because it shows the similarity effect to both pigments. So we say it is neutrophil because it is ready to take the base pigment and it is ready to take the acid pigment. While the acidophil does not take only the acid pigment. And also for the basophil, it doesn't take only the base pigment. It doesn't take the acid pigment.
So it's known as basophil because its granules take the base pigment. This is called acidophil because it takes only the acid pigment, and this is known as neutrophil because it shows similarity effect to both pigments. So it can be taking the acid or base pigment in equal effect. إذن كرات الدم البيض حبيبية السيتوبلازم لها حبيبات في السيتوبلازم، وهي بثلاثة أنواع. في المختبر بما أنها هاي الخلايا بطبيعتها شفافة لا نرى لها لون، ونريد أن نعدها ونلاحظ إذا كانت healthy أم لا، بها إصابة أم لا، ونعدها كذلك أعدادها إذا كانت في زيادة أم نقصان أو متوازنة. فلدينا نوعان من الصبغات في المختبر. عندما نقوم باستخدام الصبغة القاعدية فإن الحبيبات في سيتوبلازم الخلايا القاعدة سوف تألف الصبغات القاعدية، وكذلك الخلايا العدلة حبيباتها في السيتوبلازم سوف تمتص الصبغات القاعدية. ثم نقوم بإضافة الصبغات الحامضية. عند إضافة الصبغات الحامضية نجد أن الخلايا الحمضة لم تصطبغ بالقاعدية، فقط أخذت الصبغات الحامضية. أما العدلة فألفت الصبغات الحامضية وأخذتها أيضا، فقابلة على أن تألف الصبغتان، لذلك تكون استجابتها للصبغ متعادلة، لذلك نقول عنها عدلة نيوتروفيل لأنها تألف الصبغتان. أما القاعدة سميت قاعدة لأنها لا تألف فقط الصبغات القاعدية، والحمضة سميت أسيدوفيل أو حمضة لأنها لا تألف فقط الصبغات الحامضية. هذه مهمة جدا. The neutrophils are about 40% to 70%. The total number of neutrophils in the blood is about 40% to 70%. The total number of white blood cells. While the basophils show 0.5 to 101% of the total number of white blood cells. For the acidophils, they show about 1 to 4% of the total number of white blood cells. إذن ما نسبة هذه الخلايا من مجموع خلايا الدم البيض في دم الإنسان؟ لدينا خلايا دم بيض بأنواع مختلفة، ما نسبها؟ نسبة العدلة من مجموع كرات الدم البيض هي ما بين 40 إلى 70%. نجد أن كرات الدم البيض إذا كانت 100%، لدينا 100%، فبحدود 40 إلى 70% من هذه 100 هي خلايا دم عدلة. كم من هذه 100 لدينا حمضة؟ لدينا 1% إلى 4%. كم لدينا من هذه 100 نجد قاعدة؟ نجد قد 0.5% أو 1% فرصة وجود كرات الدم البيض القاعدة ضمن كريات الدم البيض في جسم الإنسان. هذه المعلومات جدا 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 مهمة. Now we come to the second type of leukocytes, which is the non-granular leukocytes, and we have two types. We have the lymphocyte and we have the monocyte. The lymphocyte shows about, from this 100, about 20 to 45% of the total number of the white blood cells, while the monocytes shows 4 to 8% of the total number of white blood cells. Now, which shows the highest total number of the all white blood cells? The neutrophil shows the highest number.
And when we are talking only about the granular leukocytes, also the neutrophil shows the highest number between the three of them. But when we come to the non-granular, we have only two. Which one of them it has the higher total number of the white blood cells? The lymphocytes. Shows about 20 to 45% of the total number of white blood cells. إذن من هذه الخلايا الدم البيض تشكل أعلى نسبة بالمجموع ذن الخمسة أنواع، هي التي تشكل أعلى نسبة بالإجمالي أعداد كرات الدم البيض في دم الإنسان. التي تشكل أعلى نسبة هي العديلة. إذا حددنا فقط ضمن مجموعة الحبيبات السيتوبلازم، وتبقى هي العديلة هي أعلى نسبة من الحمضة والقاعدة، حيث تأتي بعد العديلة الحمضة ثم القاعدة. أما عندما نأتي إلى غير حبيبات السيتوبلازم، فمن هي على نسبة؟ الليمفوسايت هي على نسبة من المونوسايت. If we want to draw them, here it shows the different types of white blood cells. Here are the granular lymphocytes and here are the non-granular lymphocytes. So the neutrophil here, when I want to draw it, here I'm going to show how the nucleus here is lobed. These are lobes. That means it is only one nucleus, only one. But when we are going to make a change in it, it is only one, but we are going to make some changes in it. So it is only one nucleus, but it is lobed. So this is a neutrophil, and as we said, they have granules inside the cytoplasm. When I'm coming to the eosinophil, the acidophil has another name which is known the eosinophil. Here. This is a eosinophil here. This is one lobe, and this is the other lobe here. And also it has granules in the cytoplasm. Now we come to the basophil. The basophil, also it has lobes like that. Its nucleus has lobes. And also it has granules. Acidophils are known as eosinophil. Another name for acidophil. When I come to draw the lymphocytes and the monocytes, lymphocytes are smaller, the smaller one, and it has a nucleus like that. And the cytoplasm is not granular. When we come to the monocyte, which is the larger one here, and it has a kidney-shaped nucleus like that. Also, the cytoplasm is not granular. It says here, these white blood cells have a function. What is the main function for white BCs? Function of white blood cells. What is the function of them? The function for white blood cells is they are very important in the protective role against infections. So it has a protective role against infections. And sometimes when we have this blood stream here, it has red blood cells, it has white blood cells.
white red blood cells have the ability to leave the bloodstream, and they enter in the tissues here. Because, as we said, they have a protective role against infections. So sometimes, and because they have the ability to change their shape because they are amoebic, so they can pass through the vessels here. So their functions can be performed outside the bloodstream. And after they enter into the loose connective tissue, so when they reach connective tissues also here as loose connective tissues, they can perform their function, which is the protective role against infections, while red blood cells does not have the ability to leave blood cells because they cannot change their shape, while white blood cells have the ability to change their shape and pass through the bloodstream to reach loose connective tissue. That's for the white blood cells, but red blood cells cannot do that. إذن يؤكد هنا بأن كرات الدم البيضاء لها وظيفة. ما هي وظيفتها؟ وظيفتها هي تلعب دور أساسي في الحماية من الإصابات المرضية، وأيضا ممكن أي أنها تنجز وظائفها داخل مجرى الدم، وأيضا تستطيع أن تنجز وظائفها خارج مجرى الدم، حيث تترك مجرى الدم وتدخل إلى النسيج الضام المفكك. ما الذي ساعد على خروجها من الوعاء الدموي؟ قدرتها على الحركة الأميبية، فهي تغير من شكلها. أما كرات الدم الحمراء لا تغير من شكلها ولها شكل ثابت، وليس لها القابلية على الخروج من الوعاء الدموي، فتبقى في مجرى الدم. أما البيضاء فتخرج من مجرى الدم وتصل إلى أماكن الإصابة للقضاء على المايكرو أورجانيزمز أو أي نوع من أنواع الانفكشنز اللي حصلت في الجسم. And now we come to the third type of blood cells, which is the blood platelets. The third one is blood platelets. The blood platelets are usually, they are small. They could be spherical or they can be oval. Also, they are colorless, like white blood cells. They are colorless discs. They have no nucleus like red blood cells. إذن من مواصفات الصفيحات الدموية تكون صغيرة بالحجم، وتكون كروية أو بيضاوية الشكل، وهي عديمة اللون، أقراص عديمة اللون، وهي خالية من الأنوية. هذه خالية من الأنوية no nucleus in mammals في اللبائن كالإنسان ليس لها نواة، لكن لدينا في الطيور وفي البرمائيات نجد أيضا خلايا لها دور الصفيحات الدموية، لكن مع بعض الاختلاف. Here it says in lower vertebrates like who? For example, we have birds, avians, and amphibians. Birds or aves, in addition to amphibians, they also have blood platelets, but what is the difference from mammals? Here the cells are bigger.
here we said small, while in birds and amphibians they are bigger. Also, they are spindle-like cells, while here they are spherical or oval discs. Also here they have nucleus, while in blood platelets they do not have nucleus. Their name is thrombocytes. For human, they are known as blood platelets. For birds and amphibians, they are known as thrombocytes. This here is a comparison between blood platelets in lower vertebrates like birds and amphibians, and comparing them with blood platelets in mammals. إذن بالنسبة للصفيحات الدموية كما ذكرنا هناك صفيحات في الدموية في اللبائن كما في الإنسان، وهناك أيضا صفيحات لدى بعض الفقاريات الأدنى في السلم التطوري وهي الطيور والبرمائيات، أيضا لديها صفيحات دموية. لكن في الإنسان نسميها صفيحات دموية، وفي هذه الكائنات نسميها خلايا خثرية. في الإنسان تكون صغيرة بالحجم، هنا تكون أكبر حجما، وهنا تكون بيضاوية أو كروية، بينما هنا تكون مغزلية الشكل. وفي الإنسان تكون حاوية على الأنوية على النواة، بينما في العفو خالي من النواة، لكن في الخلايا الخثرية في الطيور والبرمائيات تكون حاوية على النواة. أيضا نضيف نقطة إضافية another here information. It is believed that they serve the same function of blood platelets. So the function for blood platelets or thrombocytes as well is what it is main function. Its function here is that they are responsible for releasing thromboplastin. Releasing thromboplastin. This protein is very important in blood clotting. So when the question is what is the origin of thromboplastin, the answer would be blood platelets or thrombocytes. So they are responsible for releasing thromboplastin. It is an enzyme which plays a very important role in blood coagulation. That means blood clotting. Both thrombocytes and blood platelets have the same function. إذن وظيفة الصفيحات الدموية أو الخلايا الخثرية هي نفس الوظيفة. كلاهما تنتج أو تحرر إنزيم الثرومبوبلاستين، وهذا الإنزيم له دور في عملية تخثر دم عند حصول الجروح والإصابات وما إلى ذلك. Now we come to the lifespan. The average lifespan for blood platelets is 9 to 10 days. إذن عمر تصل حياة الصفيحات الدموية 9 إلى 10 أيام فقط. Why? Because we said that they do not have nucleus, and we know when they do not have nucleus, that means its life will be short, and that's why they have only lifespan is only between 9 to 10 days. إذن عمرها يكون قصير بسبب فقدانها للأنوية، وقلنا أن كلما فقدت الخلايا أنويتها سوف يقصر عمرها بسبب
توقف تبادل المواد ما بين النواة والسيتوبلازم. Now, when these type of cells die, who has the ability to get rid of these dead cells? As we said in red blood cells, there are macrophages. Here it says the big macrophages has the ability to phagocyte the blood platelets, where inside the liver, inside the spleen, and inside the bone marrow. So the dead platelets are phagocyted by big macrophages that are found where? That are found inside the liver, inside the spleen, and inside the red bone marrow, as we said in the red blood cells. إذن الخلايا التي تموت يتم التخلص منها والقضاء عليها بعملية البلعمة من خلال البلاعم الكبيرة الموجودة في الكبد والطحال ونخيل العظم الأحمر، كما ذكرنا في المعلومات في موضوع كرات الدم الحمر. وأحيانا يطلب المقارنة ما بين كرات الدم البيض والحمر والصفيحات الدموية، لكن يحدد سواء من حيث القطر، من حيث العمر، من حيث أنواعها. وهنا نجد أن الصفيحات الدموية لدينا بالنسبة للإنسان نوع واحد، كما كرات الدم الحمر والصفيحات نوع واحد، أما كرات الدم البيض لدينا نوعان، وهكذا حسب السؤال المقارنة من حيث أي شيء. طبعا هنا إضافة أخيرة. Another information here. It says the diameter of the blood platelets is 2 to 4 micrometer. The diameter for blood platelets, it's about 2 to 4 micrometer. And when we draw it here, how it shows it. Like that. These are the blood platelets, and they have the diameter of 2 to 4 micrometer. As it shows which type of cells that are the bigger in size, they are the white blood cells. Which one of them is the smaller in size, they are the platelets. إذن قطر الصفيحات الدموية يبلغ 2 إلى 4 مايكرومتر، وقطرها قليل، لذلك هي تعتبر هي أصغر أنواع كرات الدم، خلايا الدم، وأكبر أحجام خلايا الدم هي كرات الدم البيضاء. So now we mentioned the cells of this type of connective tissue, which is the blood. Now we come to the intercellular substance, the matrix. The matrix of the blood, which is the blood plasma. First, we took the cells, and now second, we are taking the matrix of the blood, which is the blood plasma. إذن الآن نأخذ كما أخذنا الخلايا التي تشكل هذا النسيج الضام وهو الدم، لدينا أيضا المادة البينية، وهي المادة البينية بالنسبة للدم وهي blood plasma. The blood plasma is the intercellular substance, which is the matrix of the blood tissue. So the blood also has a matrix, also has an intercellular substance, which is the blood plasma. إذن البلازما الدم هو المادة البينية لهذا النسيج، لنسيج الدم. What it is composed of? This tissue
here, which has this intercellular substance. This intercellular substance, it is a pale yellow homogeneous liquid that can be obtained by hemofiltration. That means when this is the blood here, when filtration occurs from the blood inside this vessel, hemofiltration, that means filtration, that means the blood filters its contents. So what can exist the blood here? It is the plasma. So that's why it says, how can I gain this blood plasma? I can gain it by the hemofiltration of the blood. So it is gained by hemofiltration. It shows that it has pale yellow. Its color is pale yellow, and it is a homogeneous liquid that can be obtained by filtration, which is a hemofiltration. Can be obtained by hemofiltration. When we have a blood, how much of the blood is plasma and how much of it is the cells? Here it says that about 55% of the blood volume, of the total blood volume, is the plasma. If the plasma is about 55%, which is here, 55% is the plasma, then the cells here would be 45%. So the total blood volume, which is 100%, 55% of this 100% is plasma, and 45% of this blood is the three types of cells, which are the RBC, white BC, and blood platelets. إذن بالنسبة إلى البلازما، وهو المادة البينية لنسيج الدم، هذا السائل هو سائل، وهو سائل متجانس يمكن الحصول عليه من خلال ترشيح الدم. يترشح الدم، يخرج منه راشح. الراشح الخارج من الدم هو البلازما، وعادة يكون لونه أصفر فاتح، ونسبته بالنسبة لحجم الدم الكلي، أو فإذا كان حجم الدم 100%، ف55% منه هو بلازما، و45% منه هي كريات الدم المختلفة الثلاثة التي ذكرناها. Water makes about 90% of blood plasma. Now we come to the plasma. We said it is liquid. How much of it is water? It says here that 90% of the plasma is water. So that's why it is liquid. While 10% of the plasma is solid substances. What are these solid substances? They are proteins, hormones, enzymes, non-organic salts, glucose, and so on.
Plasma has 90% water, 10% solid substances, proteins, hormones, enzymes, non-organic salts, glucose, and others. إذن بما أنه المادة البينية هنا قلنا أنها سائلة liquid، فإذا كم نسبة الماء فيها؟ نسبة الماء فيه 90%، أما المواد الصلبة فيه تشكل 10%. ما هذه هي المواد الصلبة التي تشكل بلازما الدم؟ هي بروتينات، هرمونات، إنزيمات، أملاح لا عضوية، جلوكوز وما إلى ذلك، كلها ضمن 10%. And now we come to the fibers. As we said, it is a connective tissue that is composed of cells, fibers, and matrix. The cells were the red blood cells, white blood cells, and platelets. The matrix was the blood plasma, while the fibers we mentioned before, they are in the form of protein substances, which will be transformed, converted into fibers during blood clotting. So we come to end of the blood. Now we come to the last type of special connective tissue, which is the lymph. This is the last type of connective tissue. Here it says that the lymph is a liquid also, as the plasma here. Lymph is a liquid. This liquid is collected out of the tissues. إذن الليمف هو سائل، وهذا السائل يتجمع أو هو يتم تجميعه من الأنسجة. So here, lymph, it is liquid. Its origin here collected out of the tissues. This is a very important origin. When it asks about the origin of lymph, the answer would be collected out of the tissues. How does that happen? We said here we have this vessel which has RBCs, it has white BCs, and it has the plasma, which is composed of proteins, hormones, enzymes, non-organic salts, glucose, and so on. When this blood reaches the cells, it gives the cells, by filtration, it gives the cells their needs from proteins, hormones, enzymes, non-organic salts, glucose, water, what they need, oxygen also. What has been lost from the vessels is the plasma, part of the plasma. As we said, the plasma here can be obtained by hemofiltration. So this is the hemofiltration. Now these cells have obtained what they needed. They do metabolic activities. So when they do metabolic activities, what do they exist? What do they exit? What they release? They release waste products and things that they are not needed inside the cell. So these components that leave the cells, where do they go? Usually, as we have a circulatory system, we have another system, which is the lymphatic system. This lymphatic system walks side by side to the circulatory system. There are tiny
vessels, or we can call it capillaries, but they are not capillaries for the circulatory systems. They are capillaries for the lymphatic systems. These capillaries here connected to each other like that. We have also another capillaries connect to each other to form vessels. These vessels are lymphatic vessels. These capillaries are lymphatic capillaries. Then the vessels afterwards unite like that to form lymphatic ducts. These are vessels, these are capillaries, but they are for the lymphatic system. Capillaries, vessels, ducts. What is inside this lymphatic system? Inside the capillaries, the vessels, and the ducts. What enters inside it? What enters inside it is the waste products and everything that is not needed inside the cells, which is the remaining of the metabolic activity inside these cells, enters inside the lymphatic capillaries, then inside the lymphatic vessels, then to the lymphatic duct. So this liquid here that has entered the lymphatic system is known as the lymph. So that's why here it says it is liquid collected out of the tissues. إذن السائل الليمف هنا بما أنه توجد أوعية شعرية لمفاوية تلتقي لتكون أوعية لمفاوية، وتلتقي الأوعية لتكون أقنية لمفاوية، فهناك جهاز لمفاوي إضافة إلى جهاز الدوران في أجسامنا، وهو أيضا دوره دفاعي defensive. قلنا أن الدم يرشح إلى الخلايا احتياجاتها، فإذا ما يترشح جزء من بلازما الدم يترشح هي المكونات البروتينية، الهرمون، الإنزيم، الأملاح غير العضوية، الجلوكوز وما إلى ذلك من احتياجات الخلايا تترشح من الدم، من بلازما الدم. فوصلت إلى الخلايا. الخلايا تقوم بالعمليات الأيضية المختلفة، الفائض والزائد والنواتج الأيضية. أين تذهب؟ سوف تدخل إلى الجهاز الليمفاوي، وأحيانا حتى هنا قد يكون بعض الانفكشن، بعض الإصابات، فالنواتج مالت الإصابة والقتال البكتيرية تدخل إلى داخل الجهاز الليمفاوي، فيتكون سائل هنا يدخل إلى داخل هذا الجهاز. هذا السائل الخارج من الخلايا هو الليمف، يدخل إلى الأوعية الشعرية الليمفاوية، ثم إلى الأوعية الليمفاوية، ثم إلى الأقنية الليمفاوية. لكن ما مصيره؟ أين يذهب بالأخير؟ هذا في الأخير هاي الأقنية حيث يوجد القلب، حيث يوجد القلب، ونحن نعلم أن القلب يخرج منه الشريان الأبهر ويزود جميع أجزاء الجسم بحاجاتها من غذاء وأكسجين وما إلى ذلك، ويعود بهيئة أوعية التي هي الأوردة، ثم الدم يتم إرساله إلى بالدورة الدموية الصغرى إلى الرئتين، حيث يتم التخلص من CO2 ويعود مرة ثانية إلى القلب وهو محمل بالأكسجين حتى تستمر الدورة الدموية الكبرى والصغرى. بالنسبة للجهاز الليمفاوي، الأقنية الليمفاوية، هذه الأقنية الليمفاوية فيما بعد سوف تصب هنا في الوريد الأجوف. عندما تصب فيه قبل أن يصب في القلب، فإذا سوف يعود إلى أين؟ يعود الليمف ويصب في مجرى الدم. بعد ما حصل إيش؟ هنا توجد على طول هذه الأقنية توجد عقد تسمى lymphatic nodes.
فأثناء مرور الليمف داخل هاي الأقنية يتم القضاء على البكتيريا وما إلى ذلك، تصفيته من الجراثيم وغيرها. وكما يؤخذ بالليمف هنا يتم أخذ جزء من الشحوم، الدهون الموجودة تدخل أيضا هنا، ويتم صناعة lymphatic cells، خلايا لمفاوية. من تصنعها؟ هذه العقد تصنع الخلايا الليمفاوية وتضيفها إلى الوعاء الليمفاوي. لذلك كلما مر الليمف في عدد أكبر من العقد الليمفاوية سوف يتم إضافة الكثير من الخلايا الليمفاوية، وهي دفاعية، حماية. لكن بالنهاية الليمف سوف يصب في القلب، أي يتم إعادة الأشياء المفيدة مرة ثانية إلى القلب، ويتم توزيع المحتويات عبر الوعاء الدموي خلال جهاز الدوار. لذلك منشأ هذا الليمف هو يكون بتجمع سائل يتجمع من الأنسجة، فتكون هذا السائل الليمف الذي يجري في داخل الأوعية الشعرية والأوعية والأقنية الليمفاوية والعقد الليمفاوية. إذن الجهاز الليمفاوي يتألف من أوعية شعرية ليمفاوية وأوعية ليمفاوية وأقنية ليمفاوية وعقد ليمفاوية. هذه زيادة معرفة للطالب بالنسبة للمعلومات الإضافية. So here, as we said, the lymph that has entered to the capillaries, then to the vessels, then to the ducts, then it reaches the veins, the main veins that enter the heart. So the lymph is collected here from the cells and it is returned back to the circulatory system. As here it says, it returns to the blood stream through lymphatic vessels. That is the meaning of what I said here. Through these lymphatic vessels, it returns back to the bloodstream. And here we have lymphatic nodes on the lymphatic vessels and ducts. They are responsible for the defense. They get rid of bacteria and other microorganisms, and also they add lymphatic cells to the lymph. So the number of lymphatic nodes are found on the way of the vessels here are responsible for adding the lymphatic cells. So that's why the lymphatic cells vary in number because depending on the number of the lymphatic nodes that are found in during the passage of the lymphatic vessels. Here it says that it returns back to the bloodstream through lymphatic vessels. The lymph is similar to the plasma. Before I come to this information, I want to say to use this information, important information here. It says the lymph mainly contains lymphatic cells. These lymphatic cells vary in number according to the lymphatic nodes in the passage of the lymphatic vessels through which the lymph passes. So if somebody asks me, the lymphatic system is composed of what? It is composed of lymphatic capillaries, lymphatic vessels, lymphatic ducts, lymphatic nodes, and inside it, passes through it, is the lymph that has lymphatic cells. And now we want to compare between plasma and the lymph. Plasma is found inside blood vessels, inside the circulatory system, while the lymph moves inside the lymphatic system. That means it passes through lymphatic vessels. Plasma
has 3 types of cells: white BCs, red blood cells, and platelets, while lymph has only lymphatic cells. Also here it says lymph is similar to plasma in composition. As we know, the plasma has filtered and it formed the lymph. So there is a similarity between plasma and lymph, but for exception that its protein content is less. That means plasma has more protein content, while lymph has less protein content. And its blood coagulation is slower. That means blood coagulation occurs here inside the plasma during injury. Coagulation also occurs inside the lymph, but it happens in more time. It needs more time because it's slower. Why? Because it has low protein content. Also, its blood coagulation is slower. Blood coagulation occurs here is slower, but it is faster inside the plasma. The clot in the lymph is soft, not solid, because it has low protein content. So the clot is soft, but the clot is solid inside the plasma. These are main differences between the blood, plasma, and the lymph, and they are very important to be mentioned. So when we compare between blood, plasma, and lymph, we say that the blood plasma has a high protein content, while in lymph has similar to plasma, but it has low protein content. The coagulation inside blood plasma is faster, while in lymph it is slower. The clot in blood plasma is solid, while in lymph it is soft. The cells inside blood plasma are 3 types: RBCs, white BCs, and platelets, while the lymph has lymphatic cells, and they vary in number according to the lymphatic nodes in the passage of the lymphatic vessels through which the lymph passes. And the blood plasma, it is the intercellular substance of the blood tissue, while the lymph is the collected liquid out of the tissues, and it also forms the matrix of the lymph inside the lymphatic system. I wanted to focus on a very important information. If during the exam it asks about, give me an example for a connective tissue that has a liquid matrix. We have 4 examples. The first example here is the lymph, which has a liquid matrix. The second example is the blood plasma. The second example is the blood, because it has a matrix which is liquid, which is the plasma. The third type of tissue that has a liquid matrix is here in page 51 from a previous lesson. It says the reticular connective tissue has an intercellular substance which is liquid. The fourth example is the mesenchymal connective tissue. Here it says its cells are embedded in a fluid intercellular substance.
That means this is the fourth example of a connective tissue that has a liquid matrix. This is a very, very important information. You should focus on it. Also, I wanted to mention some questions like explain blood coagulation of lymph is slower and clot is soft, not solid. Why? The answer would be because of the protein content of lymph is less than the protein content of blood plasma. If it asks about the origin of lymph or how is the lymph formed, the answer would be the lymph is a liquid that is collected out of the tissues. And also, if it asks about the thromboplastin, define thromboplastin, the answer would be it is an enzyme released by blood platelets which plays a very important role in blood coagulation. Also, a very important information that is from the previous lesson. I wanted to give a note to it. And when it asks about the cartilage, here it says, where can we find hyaline cartilage? The answer was in the here it says, this type of cartilage is found in different locations throughout the body, such as the trachea. We had, this is the second time it mentions trachea. So how can a student differ between the two questions? If it says, mention the type of tissue that forms the trachea, or inside the trachea, or located inside the trachea, the answer would be hyaline cartilage. But if the question was, mention the type of tissue that lines or found in the endothelia of the trachea, here it differs. The type of tissue found in the endothelia of the trachea, not forms the trachea. The answer would be, it is ciliated pseudo-stratified columnar epithelial tissue. If we have this is a trachea, it is formed of hyaline cartilage, but from the inside it is lined with, which means the endothelia of it, lined with what? With ciliated pseudo-stratified columnar epithelial tissue. So if it's asking about the endothelia of the trachea, differs from when it asks about the type of tissue that forms the trachea, or the type of the tissue inside the trachea, or located in the trachea. Okay, so it is very important. I don't want the students to mix between the two questions and their answers. And by ending with the lymph, we have reached the muscular tissue. So we are going to end the lecture. إذن إلى هنا نصل إلى نهاية درسنا لهذا اليوم. We have reached the end of our lecture, and goodbye for now.